الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, this is Muhammad Ali, and I work here at Hamad bin Khalifa University, College of Islamic Studies. I would like to welcome you all to this wonderful initiative taken by the Doha International Center for Interfaith Dialogue. We have representatives of 5 universities here, and they are the University of Doha for Science and Technology, the Community College of Qatar, Hussein University, and Qatar University, and of course me as the host, Hamad bin Khalifa University. I would like to, so the format of the presentation would be that Dr. Rajab would like to give his welcoming address to all of you, say a few things, and he will be leading after his presentation, and then we'll have a presentation of our students at Hamad bin Khalifa University. Without further ado, I would like to hand over to Dr. Rajab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. أنا سأتكلم بالعربية، لا تستعجل. تتكلم عربية؟ أنت ما تفهمش عربي ولا إيه؟ حياك الله. تفهم عربي؟ خلاص. أنا رأيت أن أكثر الجماعة يتكلمون العربية، فأتكلم بالعربية إن شاء الله تعالى. الحضارة الإسلامية حضارة منفتحة. حضارة منفتحة بمعنى أنه يحتوي الأديان المختلفة والمجتمعات المختلفة. في الإسلام يوجد إدارة التنوع الاجتماعي والثقافي. هناك نظام أنا أسميه إدارة التنوع الاجتماعي الثقافي الديني. يعني في بعض الحضارات لا يوجد نظام لإدارة التنوع الاجتماعي الثقافي الديني. هم يريدون أن يجعلوا جميع الناس في العالم على نفس النظام، نفس الثقافة، نفس الدين. نعم، ولكن هذا الهدف دائما فاشل، لأن الله تعالى أراد أن نكون متنوعين، فعلينا أن نقبل هذا التنوع إرادة من الله تعالى، ونتفكر كيف ندير هذا التنوع الاجتماعي الثقافي الديني. نعم، فمن البداية الإسلام ولد كحضارة منفتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة جمع اليهود وجمع المشركين ووقع معهم وثيقة المدينة أو دستور المدينة. هو لم يقل هؤلاء كفار، هؤلاء مشركين، يعني نقتلهم أو نفرض الإسلام عليهم، لا، يعني هو جلس معهم واتفق معهم على كيف يمكن التعايش السلمي العادل. نعم، وإدارة التنوع الإسلامي مبني على قاعدة أننا نفرق بين المستوى العقيدوي والمستوى الاجتماعي. في المستوى الاجتماعي نحن نقبل أن هناك أديان مختلفة، نعم، ولهم حق للوجود. نعم، ولكن في المستوى العقيدوي هناك دين واحد وهو دين الإسلام. نعم، يعني إذن الإسلام نحن نقبل دين الحق من الله تعالى، هذا في المستوى العقيدوي. ولكن في المستوى الاجتماعي هناك أديان مختلفة، فهؤلاء عندهم حرية لتطبيق دينهم. فالإسلام جاء بنظام التعايش السلمي مع الأديان المختلفة، رغم أنهم ينكرون نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وينكرون حتى التوحيد، وينكرون القرآن. نعم، لماذا؟ الشريعة، النبي الله تعالى أعطاهم حرية الدين،
رغم أنهم ينكرون رسالة الله، ينكرون القرآن وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدف الإسلام ليس إجبار الناس على قبول الحقيقة. نعم. هدف النظام الإسلامي تحقيق حكمة الله تعالى في خلق البشر. ما هو حكمة الله تعالى في خلق البشر؟ اختبارهم وامتحانهم، وهديناه النجدين، إما شاكرا إما كفورا. نعم. عندهم حرية، إما يختارون طريق الشكر إما يختارون طريق الكفر. فعلينا يعني كمسلمين تحقيق حكمة الله تعالى في خلق البشر، وهذا الاختبار والامتحان الحر. نعم. لذلك لا إكراه في الدين. نعم. لأن الإكراه في الدين هذا يكون ضد حكمة الله تعالى في خلق البشر. نعم. لو نكره الناس لقبول الحقيقة، إذن لا يبقى حقيقة، وأيضا لا يبقى معنى لخلق الجنة والجهنم، لأن الجنة مكافأة لمن عمل عملا صالحا، رغم أن كان عنده إمكانية وحرية ليعمل شرا وهو عمل خيرا، وبهذا الشكل استحق المكافأة. والجهنم هذا جزاء وعقوبة. من يستحق العقوبة؟ من كان عنده إمكانية وحرية ليعمل عملا خيرا وصالحا، ولكنه اختار أن يعمل الشر. نعم. وهو يستحق العقوبة. إذن يعني الحضارة المنفتحة والتعايش السلمي والتعدد وإدارة التعدد الإسلامي مبني على أولا لتحقيق حكمة الله تعالى في خلق البشر. نعم. وثانيا لتحقيق حكمة خلق الجنة والجهنم. نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين وحضارة. نعم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حضارة إسلامية، ولكن يعني مثلا المسيحية ولد في بيئة حضارية، حضارة غربية، وحضارة غربية مصر الدين المسيحي وخربه. نعم. هذا من حكم الله تعالى. لماذا الإسلام جاء في صحراء، يعني في مكان لم يوجد فيه حضارة مؤسسة عريقة؟ لو جاء الإسلام في بلدة مثل الصين أو هند أو إيران أو بيزنطيوم، كان في الإمكان أن هذه الحضارة العريقة ممكن يمسه ويحرفه. نعم. ويكيفه كما يلائم بالحضارة الموجودة. ولكن الإسلام ظهر في بيئة لم يكن فيه حضارة قوية عريقة مؤسسة، لذلك ظهر الإسلام كدين وحضارة في نفس الوقت. وهذه الحضارة حضارة منفتح لجميع الأديان وأقوام واللغات والثقافات، كله تحت إدارة الحضارة الإسلامية. لذلك أنا أسمي الحضارة النبي صلى الله عليه وسلم أسسها حضارة منفتحة، والخلفاء الراشدون استمروا على هذا النمط، وبعد ذلك الأمويون والعباسيون والسلجوقيون والعثمانيون والأندلسيون والبابريون المغال في هند استمروا على هذا النمط. يعني معروف عندنا أننا نعرف أن الإسلام يعني يعطي حرية لأهل الكتاب المسيحيين واليهود، ولكن أكثرنا لا يعرف أن الإسلام أعطى نفس الحريات للهندوسيين والبوذيين في الهند. نعم. يعني إدارة الإسلام في الهند مهم جدا، يدل على انفتاح الحضارة الإسلامية وعالميته وشموليته، لأن هؤلاء ليسوا أهل الكتاب،
وأيضا المجوس في إيران يعبدون النار. نعم. الإسلام أعطاهم نفس الحقوق. والوثنيون في أفريقيا وفي بعض الأماكن في العالم الإسلام أعطاهم نفس الحقوق أيضا. لأن شريعتنا مبنية على مبدأ الآدمية. يعني الشريعة يحدد حقوق الآدميين، ليس حقوق المسلمين ولا حقوق مواطنين الدولة الإسلامية. نعم، حقوق الآدميين بغض النظر عن دينهم وثقافتهم وانتسابهم إلى الدولة الإسلامية أم لا. يعني في فقهنا هناك قاعدة كلية: العصمة بالآدمية. العصمة معناه حرمة، يعني احترام. يعني العصمة بالآدمية لأن كل آدمي يستحق الحرمة، يستحق الاحترام. نعم، هذه قاعدة كلية عند جمهور العلماء عندنا، خصوصا عند الأحناف والمالكيين والحنابلة. نعم. وعند الشافعية العصمة بالإيمان أو بالأمان. يعني هم يهتمون بالمواطنة. يعني يجب واحد أن يكون مواطن الدولة الإسلامية إما بطريق الإيمان إما بطريق الأمان حتى يكون عنده عصمة، حرمة. نعم. يعني ولكن جمهور العلماء يرون أن الشريعة تشرع لجميع الآدميين في العالم. نعم. فوظيفة الشريعة حفظ حقوق جميع الآدميين في العالم. وتطبيق الإسلام في الهند هذا أحسن دليل لعالمية الإسلام ومبدأ الآدمية، كيف بني النظام السياسي على مبدأ الآدمية. نعم. وهذا أساس مهم جدا. وهذا يعني مفهوم الآدمية ونظام العالم مبني على مبدأ العالمية والحقوق والسياسة. كل هذا كان معروف يعني حتى وقت الاستعمار. فجاء استعمار يعني بنظم غربية ونحن نسينا مبدأ الآدمية يعني العالمي. فالآن نحن بس يعني نرى دولة قطرية فقط. نعم. فعلينا أن نحيي مفهوم الآدمية ونظام العالم مبني على مفهوم الآدمية من فقهنا ومن شريعتنا. من هذا المنظور علماؤنا اتفقوا أن كل آدمي عنده حق للحياة، وعنده حق للحرية، وعنده حق الملكية، وعنده حق للأسرة. وهذه كله يسمى ضروريات الشريعة. ومقصد الشريعة حفظ على هذه الحقوق الضرورية لجميع البشر، لجميع الآدميين. وأنا أجمع كله تحت كلمة واحدة، أقول مقصد الشريعة حفظ العمران بمعنى الحضارة، العمران بمعنى الاجتماع البشري الإنساني. هكذا يعرفه ابن خلدون يقول العمران والاجتماع البشري، الاجتماع الإنساني والمدنية، ثلاث هذا مترادفون في نفس المعنى. فأنا جمعت مقاصد الشريعة المختلفة 5 مقاصد أو 6 مقاصد تحت كلمة واحدة: مقصد الشريعة حفظ العمران. نعم. وحفظ العمران يقتضي التعايش السلمي مع الأديان المختلفة، مع الثقافات المختلفة، لأن هذا إرادة الله تعالى في خلق البشر. وهدف النظام الإسلامي تحقيق إرادة الله تعالى في خلق البشر، وهذا اختبار. وهذا ونتيجة هذا الحضارة المنفتحة
اليوم الحضارة الغربية يفشل في إدارة التنوع، لأن الحضارة الغربية كانت دائما الحضارة المنغلقة على نفسها. نعم، حتى المذاهب المختلفة المسيحية لم يمكن تعايشهم، يعني المسيح لم يستطيع يعني يؤسس نظام سياسي أو ديني يجعل لمذاهب مسيحية مختلفة يتعايشون مع بعض. نعم، لذلك في القرون الوسطى كانت الحضارة الغربية حضارة منغلقة. والعلمانيون قالوا الدين يسبب الحروب، نترك الدين نتبنى العلمانية ينتهي الحروب بيننا. ولكن بعد ذلك ظهر حروب بينهم بسبب أيديولوجيات علمانية، يعني الشيوعيون ضد الرأسماليين والقوميون هكذا. يعني لم يستطيعوا أن يأتوا بقيم لحضارة منفتحة عندهم، وهذه المشاكل يستمر حتى الآن. فعلينا أن نحيي الحضارة الإسلامية المنفتحة ونستمر على هذا إن شاء الله تعالى. وأنا سعيد أنكم اجتمعتم لعرض بحوثكم في هذا المجال. وأنا أشكر ديسيت دوها Internationals for Interfaith Dialogue والإخوة من هناك ومن طرفنا من جامعتنا إن شاء الله تعالى. وأنتم المستقبل، أنتم أملنا إن شاء الله تعالى. عليكم التجديد المؤصل، يعني كل أفكاركم لازم يكون مؤصل في تقليدنا، في حضارتنا، في ديننا، في عقيدتنا، في شريعتنا، هكذا يكون قوي. نعم، التجديد بدون تأصيل يؤدي إلى تحريف، ولا يكون له أي حياة مستمر يمد على طول يعني. وأيضا يعني التأصيل بدون تجديد يؤدي إلى تجميد. نعم، فهكذا حضارتنا دائما عندنا التجديد المؤصل. فعلينا أن نأتي بنظام العالم جديد مبني على مفهوم الآدمية إن شاء الله تعالى كحضارة منفتحة. أشكركم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يعطيكم التوفيق الكامل في عملكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا أستأذن لأن عندي وظائف أخرى إن شاء الله. شوية، جزاكم الله خيرا. أشكركم دكتور رجب على هذا التطواف الجميل والبديع في المبادئ للتعايش السلمي بين أتباع الأديان في الإسلام. ونبدأ مباشرة بالمتحدث الأول، وهو الأخ عبد الكريم كوتشكوف. سيعرف بنفسه وسوف يطوف بنا بعرضه. تفضل. كيف أتحكم بهذه الجلسة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا اسمي عبد الكريم كوتشكوف. أنا طالب دولي ما في صوت. ما في صوت. مش سامعينك. أنا طالب دولي من روسيا، أدرس هنا في جامعة حمد بن خليفة. لسه الصوت مش مظبوط. معلش خليه يظبط الصوت. هذا الصوت حق الله ما بيقدر يسمع. احنا نتكلم هاي مايكات. لازم يعني اتكلم، معلش لازم تتكلم بهاي، ما بيقدر الترانسليتور يسمع المايك هذا. ينفع انت بتقعد. آسف. أريد أن أتابع خطوات عميدنا الدكتور رجب شندورق في اختياره اللغة العربية في كلامه، لأنها في نهاية المطاف لغة أمجد من الإنجليزية، ولكن أنا عجمي تماما، فلذلك سامحوني على عجمية لساني في بعض الأحيان إن شاء الله.
طيب ما شاء الله، تفضل. ما شاء الله. نبدأ على بركة الله. كيف؟ موضوع حديثي اليوم هو الإسلام في روسيا، تجربتي الشخصية. ولكي نعالج هذا الموضوع علينا أن نمر بثلاثة نقط. أولا، النقطة الأولى هي المسلمون في روسيا، يعني بشكل عام كم عددهم، ما هو وضعهم، تاريخهم وإلى ذلك. بعد ذلك خلفيتي أنا، خلفيتي القومية. فهنا أريد أن أسألكم يا الحضور الكريم، هل سمعتم أبداً عن القوم اسمهم بلقار؟ ليسوا بلقان، ليسوا بلغار، بلقار. ما سمعتم. هذا من المتوقع لأننا قوم صغير جدا، فسوف أتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. وكذلك النقطة الثالثة هي أكيد تعاملاتي مع غير المسلمين في موسكو، لأنني ولدت وأعيش في موسكو، ساكن بموسكو، وهي كما تعرفون بيئة غير مسلمة. بالنسبة للإسلام في روسيا، فهي ديانة ثاني أكبر ديانة في روسيا. عدد المسلمين حسب التقارير يتراوح بين 15 إلى 25 مليون مسلم، أو ما يعادل من 10 إلى 20% من سكان روسيا. فالتاريخ أيضا هو طويل جدا، يمتد أكثر من 1000 سنة في روسيا. وهناك حتى التاريخ يقول إن أحد زعماء روسيا القديمة كان يختار بين المسيحية والإسلام، ولكن اختار المسيحية في نهاية المطاف للأسف، لأن الإسلام يحرم أكل الخنزير وشرب الكحول. وكذلك كانت عند روسيا حينذاك، وهو سبب أكثر واقعية، أن كانت هناك علاقات تجارية وثيقة بينها وبين الإمبراطورية البيزنطية، ولذلك ربما اختاروا المسيحية. نعم. يعني الروس متعودون على الإسلام وعلى المسلمين. هذا هو نبذة من التاريخ. وها هنا في الخريطة يمكنكم أن تروا ما هي الأماكن أكثر يعني وجودا يوجد فيها المسلمون، وهي منطقة القوقاز الشمالي، وكذلك تتارستان وتشيشنيا وداغستان. ربما قد سمعتم عن هذه الأماكن. نعم. شرف بالزيارة هناك وقابلت الكتاب. شرف لنا، شكرا دكتور. كذلك موسكو، عدد سكان في موسكو 12 مليون، وعدد المسلمين يتراوح بين 2 و3 ملايين الحمد لله. فحتى ربما رأيتم في الصورة، هذه صورة ليست مصنوعة بأيدي الذكاء الاصطناعي، هذه هي الواقعية. عدد المسلمين يعني كبير جدا، فأحيانا المكان داخل المساجد لا يتسع للجميع، فنصلي حتى في الشوارع في الشتاء هكذا. نعم، عندنا مساجد جميلة. هذا المسجد هو في جمهورية الشيشان، هو أكبر مسجد في روسيا أظن، وربما من أكبر المساجد في أوروبا. نعم الحمد لله. وكما ترون عدد المساجد يزداد وعدد المسلمين يزداد، وكأن المسلمون في روسيا الآن يصحون من الغفلة بعد الفترة السوفيتية، لأن كما تعرفون الدولة السوفيتية كانت تمنع الإسلام والمسيحية والأديان، يعني تحريما، يعني حتى إلى درجة العقوبات والسجن. ولكن بعد انهيار الدولة السوفيتية كانت الدين مسموحا، والآن المسلمون يعني يرجعون إلى أصولهم الحمد لله. أيوة، الآن كي لا أطيل عليكم كثيرا أحاول أن نتحدث بشكل سريع عن قومي. نحن بلقار، نعيش في منطقة القوقاز الشمالي، هي جزء
من أجزاء روسيا. وعددنا فقط 200,000 نسمة. فبهذا أردت أن أقول بأنني عبارة عن أقلية. أنا أسكن في موسكو، وأنا أقلية دينية وكذلك عرقية في موسكو. فكيف أعيش بين الروس وبين غير المسلمين؟ في تجربتي وصلت إلى 5 مبادئ الرئيسية. أولاً، دائماً علينا أن نظهر بأننا نحترم الجميع. أهمية الاحترام دائماً الآيات الكريمة يتحدث عن هذا. علينا أن نعامل غير المسلمين بالعدل واللطف، وهي كذلك أحسن الدعوة إلى الإسلام. حينما نكون نحن نعيش الإسلام، نعيش مبادئ الإسلام، والناس حولنا يرون أننا مطمئنين، أننا أشخاص ممكن نوصف بالصدق والأمانة، فهم يرون هذا ويسألونني يا كريم. أنا كريم في روسيا، لست عبد الكريم لأنه صعب للنطق. يقولون يا كريم، كيف أنت هكذا شخص يبدو أن عندك ربما محور أو أساس ثابت، كيف الطريق إلى ذلك؟ الحمد لله هكذا يسألونني، وهذه فرصة جيدة للدعوة إلى الإسلام. وكذلك لأن الوقت أظن أنه ضيق جدا، في الختام أردت أن أقول بأن في التعامل مع غير المسلمين نحن نؤثر عليهم كما أنهم أيضا يؤثرون علينا. فمن المهم جدا جدا إذا كان المسلم يعيش في بيئة غير مسلمة أن يكون عنده أصدقاء مسلمون. فأنا عشت هذه التجربة حينما كأنني كنت أغادر الدين والإيمان شيئا فشيئا، ولكن الحمد لله الله أرسل لي صديقين مسلمين متدينين، فهم أنقذوني من الغفلة. هذا كانت في بداية السنوات الأولى من البكالوريوس، لأن في المدرسة ما كان عندي أصدقاء مسلمون، فالمدرسة كانت مرحلة الغفلة. أما بداية من مرحلة البكالوريوس فالحمد لله صحوت. ونصيحتي لكم إذا كان أخواتكم أو إخوانكم أو أبناؤكم يدرسون في بلاد الغربية غير المسلمة فيحرصوا على أن يكون عندهم أصدقاء مسلمون، هذا مهم جدا. نعم، أشكركم على حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا. آسف إذا طولت عليكم. We'll start. Please go ahead. You don't have a presentation, right? Assalamu alaikum. I'm Muhyiddin Shakir. I'm a contemporary Islamic studies student here in Ahmed bin Khalifa University. I come from Kerala, the southernmost state of India, home to 34.8 million of people from diverse ethnic and religious background, including Maplas, who are Muslims, and Brahmins, Nayars, Dalits, who are Hindus, and Christians and Jews. According to the 2011 census, 54.7% of Kerala's population follows Hinduism, making it the majority religion, while Muslims represent 26.6% of the population, and the Muslims are the largest minority in Kerala. And we also have a population of 18.6% of Christian population, and there is also a tiny Jewish presence in Kerala. So, given this demographic diversity, Kerala provides a rich context for scholars and social scientists interested in Hindu-Muslim relations, the social history of ulama, interfaith and intrafaith dialogue in a multi-religious society, and the role of Islamic law in a secular state deeply influenced by Hindu ideologies.
In this presentation, I will share reflections on this topic by analyzing some fatwas issued by Muslim scholars regarding the celebration of Onam, which is a festival rooted in Hindu mythology. Before coming to Doha to pursue my studies here, I spent 12 years in a Islamic seminary or a madrasa affiliated with one of the two traditionalist factions in Kerala. You might wonder how a student with limited interactions outside of Islamic scholarship can speak on Hindu-Muslim relations. However, as Qasim Zaman argues in his study of North Indian Muslim ulama in contemporary Islam, religious scholars in South India are not passive agents in Kerala's multi-religious and secular context. Rather, they are actively engaged in the articulatory labor, to use Ismail Fajri Latta's term. They actively engage in interpreting and shaping the Islamic past and prophetic sunnah in modern era. This is evident from the debates surrounding the Muslim celebration of Onam, which frequently arise in madrasa circles and on social media public sphere, largely driven by these scholars or these ulama. Onam is Kerala's annual festival rooted in the myth of King Mahabali, an Asura king who is banished to the otherworld by Vamana, the fifth avatar of Vishnu. According to the myth, after Mahabali's victory over Indra, king of the Devas, Vishnu, in the form of a dwarf priest, asks for pieces of land. Mahabali generously agrees, and Vamana grows in size, encompassing the earth, heavens, and other world. Although Mahabali is sent to the underworld, Vishnu grants him the wish to visit his kingdom once a year, which is celebrated as Onam. This festival, observed according to the Malayalam calendar in the month of Chingam, which comes near to the August or September in Gregorian calendar, and it symbolizes the return of an era of prosperity under Mahabali's rule. So, why are Muslim ulama who spend much of their life in madrasas concerned about a Hindu festival rooted in Hindu mythology? The answer lies in the nature of Indian secularism. As Talal Asad argues, secularism is a complex historical and political formation shaped by Christian history or post-reformative historical context in West. In India, like this, secularism is deeply intertwined with Hindu ideologies. After the formation of Kerala in 1969, Onam was reframed as a state festival, making its celebration a symbolic expression of national loyalty. Since 2014, Muslims have faced scrutiny from far-right Hindutva activists regarding their participation in this festival. The fatwas issued by ulama in response to this scrutiny provide a fascinating lens through which to examine Hindu-Muslim relations. In August, when Onam celebrations or the discussions typically emerge, we, the madrasa student, would organize events, often under the guidance of a teacher, to debate the permissibility of celebrating Onam. How many minutes I have? Most conclusions, guided by our teachers, declared it is impermissible for Muslims to celebrate Onam due to its Hindu origin. However, the discussion didn't end there, as Onam embodies multiple layers of Hindu-Muslim coexistence in Kerala. For example, during Onam, Muslims often visit their Hindu neighbors for feasts, and Hindus do the same during Eid. Local organizations also hold events where people of all faiths participate, reflecting the complexity of the festival. While Onam is officially a state festival aligned with the Hindu cultural hegemony, at the grassroots level, it promotes peaceful coexistence across religious lines. The cross-communal participation influences other religious celebrations such as Eid and Christmas, which similarly extend beyond their religious origin to become shared cultural events. Or the Onam at the grassroots level loads its festivity or the very nature of being a Hindu festival. Returning to our madrasa discussion, while most of teachers ruled Onam is impermissible, they also quoted Islamic texts to clarify that it was permissible for Muslims to participate in feasts with Hindu neighbors, as long as they were not worshipping their deities or their goddesses.
This highlights the social dimensions of these fatwas and the role of ulama in fostering social cohesion in a multi-religious context. The rulings considered not only the theological correctness but also the potential social harm of isolating Muslims from their Hindu neighbors, which could escalate communal tensions. In conclusion, I want to emphasize 3 points. First one is the ulama's response to the celebration of Onam provide valuable insight for social scientists studying the social history of ulama, Hindu-Muslim religion, Hindu-Muslim relations, and the interfaith and intra-faith debates in a Muslim minority context of Kerala. Kerala's ulama consider social relations and coexistence in shaping their fatwas on Muslim participation in a Hindu festival. Thirdly, while Hindu cultural hegemony influences state policies of India, especially Kerala, the celebration of Onam at the grassroots level challenges this majoritarianism and promotes peaceful coexistence. And that concludes my presentation. Thank you. We're gonna swap seats, if you don't mind. Sure. I'll sit in the middle. Thank you so much. Assalamu alaikum. So we took a plane to Russia this morning. We came back to Doha. We took another plane to India, to Kerala. We came back. And then I hope you're rested because I'm going to take you Qatar Airways all the way to the United States. We're going to talk about what does it mean to be Muslim living in peaceful coexistence in the US. You guys ready? Excited? All right. Before I start, my name is Ala Basatne. My family is from Syria. I was born and raised in Chicago. I'm a proud Muslim American. What I am going to present to you is the positive side of being Muslim and the positive existence of Muslims in the US that does not does not undermine what it means to be Muslim in the US nowadays. So there are some challenges to being visibly Muslim in the US. And I've lived that, but I want to focus on the positivities for today's presentation. So I thank you for being here, and I thank you for listening to my presentation. What are the core principles of coexistence and having mutual respect in a country that is a majority not Muslims? Muslims in the US are about 1%. Inshallah, we're increasing, we're building greater communities, but at the moment, we're only 1% of the US population. So the core principles that Muslims live by, a majority of Muslims live by in the US is mutual respect, understanding, compassion among individuals of different backgrounds, emphasizing the importance of dialogue and collaboration to address common goals. I mean, people from the Abrahamic faith, from, whether you're Muslim, you're Christian, you're Jewish, you all share very common practical goals in life. And we try to focus on that because the more that we coexist, the easier life will be. One of the things that we do in the US, and it's becoming more and more common nowadays, is interfaith dialogues. So many Muslims in their communities lead initiatives focused on fostering dialogue. We have organizations that you probably heard of over the news. When something big happens in the US to the Muslim communities, you usually hear people from like ISNA or CARE. These are very big organizations that are Muslim-led and Muslim organized that speak on behalf of our community in the US. So they engage regularly in dialogues with Christians and Jewish groups. I'm not saying that all Christians and all Jews want to sit around a table and talk to us, but what I'm saying is that there's a good percentage of Muslims that engage with conversations with Christians and Jews and others that want to sit on the table and talk to us and have like a very positive and healthy dialogue. And with the hope of that dialogue increasing. So
These collaborations aim to address social changes we all face, enabling faith-based organizations to unite in common causes, enhancing mutual respect and understanding among diverse religions. One of the very cool things that I've seen Khaliji people do in the US is when they go to the US and during Ramadan, they host Ramadan iftars and they invite their friends. And like Karim was saying, like friendship is essential, especially when you're living in a non-Muslim country. So over the years, it started off with the Mubta'athin, especially from the Khalij area, where they would host iftar dinners and they would cook the mashboos and the kabse and all the good stuff, and they invite their neighbors and their friends and their colleagues from the college and the university. That kind of got everyone interested in, okay, what is Ramadan? What is iftar? What do you eat during the night? Why are you fasting all day? So kind of like under the table, very like low scale dawah, which was very, very beautiful to see Khaliji students start in the US. And over the years, it became very common that local masjids, local organizations started hosting those interfaith dinners. So as you see on the slide, we have people from all walks of life kind of join our iftar dinners. They don't have to be fasting, but they ask a lot about our fasting. They ask a lot about Ramadan, which kind of fosters this sense of community throughout different cities in the US. And then it also brings the non-Muslim perspective. So when non-Muslims ask us questions about Ramadan or about iftar, sometimes I sit back and I think, oh, okay, that's a very interesting question. Let me think about it. Let me get deeper in my religion, understand some more, so I can explain, in the next iftar. So these are very, very inclusive and cool food-related activities. Another aspect is that we have a lot of homelessness. The U.S., Hollywood would like to show you that the US is a very rich country with like everyone living in kumbaya. That's not the case. We have a lot of homelessness. So one of the things that the masajid are doing in the US is that they are collecting food items and then having food drives where anyone who is homeless in that community or in that city can come to the masjid and just pick up the food and take it home. No questions asked. We're not trying to convert anyone, but with the hope of them understanding that we as Muslims in America are also existing with them and are trying to help the greater community. Another social efforts that exist in the US is that projects entail with different organizations of different faiths. We have different natural disaster reliefs. We have neighborhood cleanups and etc. So like, in Miami, when a huge hurricane hits, or like in Texas, when a huge hurricane hits, the entire city is decimated. And therefore you see people from all different organizations, all different faiths kind of go to that city and try to help. And that's where you see and that's when you see the Muslim community kind of shine in that. We have educational programs. When I was growing up in the US, my teachers said all kinds of things about Muslims that are not true. And I was like a fourth grader, I would have to stand up and stand to my teacher and be like, I'm sorry, but that's not true. And I would have to correct her or him. And so I'm so glad that such educational programs exist. These are educational programs kind of hinted at curriculums, kind of educating teachers how to educate students about Islam and Muslims in the US to kind of mitigate all the misconceptions and the stereotypes that exist. I'm rushing because I'm almost out of time. We also have social media solidarity. So when like shootings at masjids happen in Australia or in the US, you have people from different faiths kind of stand up and say, I want to help, but I don't know what to do. They open their Twitter, they open their Facebook, their Instagram, and they kind of try to find all different campaigns to kind of exist and show the Muslims that they want to help them, just like how we rush to help when something happens to the greater community. So one of the examples I have on here is the hashtag I'll ride with you. And this is particularly
particularly for Muslim women who are visibly Muslim, who did not feel safe going on public transportation. So this is where like locals would go with them and take them from point A to point B. Interfaith prayer services exist. Many people are iffy about it. My mom does not like it, but it's something that is part of the community where like Muslims alongside with Christians and Jews and kind of like stand and pray together. And I'm not saying that this is necessarily like the right way to go, but I'm saying that this exists in the US. Another very cool thing that happens is that I used to work in Washington, D.C., and unfortunately, you will not find a masjid around every corner. This is why we're blessed in a Muslim majority country where like you find a masjid anywhere. Masjids don't exist everywhere. So my place of work, there was not a masjid and we needed to do Jum'ah prayer. So what happened was the church that is very close to our headquarters decided to give us this space for Jum'ah prayer. So they would cover up all the art and all their religious beliefs and kind of give us the building to do our Jum'ah prayer inside of it. I mean, it shows you that some churches are open-minded and trying to work with us and try to make us feel included, but it also shows you that we need enough masjids to cater for the growing community, inshallah, in the US. Quick summary of initiatives that I went over. I talked about interfaith dialogues, community service projects, educational programs, social media campaigns, and interfaith prayer services. Again, these are some of the very cool initiatives that are happening in the US, and they are growing, but the Muslims in the US have a very long way to go in hopes that the upcoming generations continue to do more and more work. I wish you best of luck, and thank you so much for listening to me. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا سامحوني لن أحاول أن أتكلم بالعربية مثل صديقي العزيز. أكيد أشوش عليكم فدعوتكم حتى أتعلم لغتكم الشريفة بإذن الله تعالى. I'm going to try to very quickly go through these slides because I have quite a few things on the slide that I want to read. After I read some of these things, I'll speak a little bit about my personal experience. So I've taken this from a paper by the American historian and Muslim scholar, Dr. Omar Farouk Abdullah, who writes in his paper, Islam and the Cultural Imperative. He says, for centuries, Islamic civilization harmonized indigenous forms of cultural expression with the universal norms of its sacred law. It struck a balance between temporal beauty and ageless truth, and fanned a brilliant peacock's tail of unity in diversity from the heart of China to the shores of the Atlantic. Islamic jurisprudence helped facilitate this creative genius. In history, Islam showed itself to be culturally friendly, and in that regard has been likened to a crystal clear river. Its waters, Islam, are pure and sweet and life-giving, but having no color of their own, reflect the bedrock, the indigenous culture over which they flow. In China, Islam looked Chinese. In Mali, it looked African. Sustained cultural relevance to distinct peoples, diverse places, and different times underlay Islam's long success as a global civilization. And we have here a few images of Islam manifest in a few different places. As we can see, the diversity of this deen, this universal religion, as it goes to many places, accommodates and takes on the color of the place. So he continues, Dr. Farouk Abdullah, he continues, respecting other cultures, a supreme prophetic sunnah. The Prophet Muhammad ﷺ and his companions were not at war with the world's cultures and ethnicities, but entertained an honest, accommodating,
and generally positive view of the broad social endowments of other peoples and places. The Prophet and his companions did not look upon human culture in terms of black and white, nor did they drastically divide human societies into spheres of absolute good and absolute evil. Islam did not impose itself, neither among Arabs or non-Arabs, as an alien, culturally predatory worldview. Rather, the prophetic message was, from the outset, based on the discussion between what was good, beneficial, and authentically human in other cultures, while seeking to alter only what was clearly detrimental. Prophetic law did not burn and obliterate what was distinctive about other peoples, but sought instead to prune, nurture, and nourish, creating a positive Islamic synthesis. Much of what became the Prophet's Sunnah, the prophetic model, was made up of acceptable pre-Islamic Arab cultural norms and the principle of tolerating and accommodating such practices among Arabs and non-Arabs alike in all their diversity. This may be termed a supreme, overriding prophetic Sunnah. In this vein, the noted early jurist Abu Yusuf understood the recognition of good, local cultural norms as falling under the rubric of the Sunnah. The 15th century Granadan jurisprudent Ibn al-Muwaq articulated a similar outlook and stressed, for example, that it was not the purpose of prophetic dress codes to impinge upon the cultural integrity of non-Arab Muslims who were at liberty to develop or maintain their own distinctive dress within the broad parameters of the sacred law. And finally, before I speak about some of my experiences, the Quran enjoined the Prophet Muhammad ﷺ to adhere to people's sound customs and usages and take them as a fundamental reference in legislation. Accept from people what comes naturally for them, command what is customarily good, and turn away from the ignorance without responding in kind. And we have the ayah there, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Ibn Atiyah, a renowned early Andalusian jurist and Quranic commentator, asserted that the verse not only upheld the sanctity of indigenous cultures, but granted sweeping validity to everything the human heart regards as sound and beneficial, as long as it is not clearly repudiated in the revealed law. For classical Islamic jurists in general, the verse was often cited as a major proof text for the affirmation of sound cultural usage, and it was noted that what people generally deem as proper tends to be compatible with their nature and environment, serving essential needs and valid aspirations. So I just want to speak a little bit about, so I'm Sri Lankan originally. I was born in Sri Lanka, but as soon as I was born, my parents moved to the beautiful country of Botswana in southern Africa. I grew up in southern Africa, in Botswana, and I only left Botswana for further education in Australia after high school. And during that time, I observed a number of things regarding the Muslim community in Botswana. The majority of Muslims in Botswana come from the subcontinent, so Sri Lankans, Indians, Pakistanis, Bangladeshis. We now have a growing Arab population there, but for a long time it's been largely subcontinental. And it's a very powerful community, it's a very rich community. I think the wealthiest man in Botswana is a Muslim man. He does a lot of charitable work for the broader community. He builds hospitals and things of this sort. But unfortunately, for a variety of reasons, we as Muslims there have not made Islam intelligible to the Tswana people. We have not showed the universal dimension and appeal of this religion to the Tswana people, such that we once had a carpenter who came to our mosque, and after finishing his work, he built it to the Indian church, right? So this is how they know us, the Indian church, not this universal religion. Things are changing slowly. After I left Botswana, I heard of a number of some of my friends, Tswana folk who had entered Islam, who are now in quite high positions and who, bi'idhnillahi ta'ala, in the near future, may come to craft such a local indigenous Tswana Muslim culture that can then make Islam
as a deen and as a element for peaceful coexistence amongst a broader constellation of ethnicities and religions there, much more plausible. My experience also in Sri Lanka is very same. Islam arrived in Sri Lanka very early on, shortly after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam returned to his Lord. The Muslims arrived in Sri Lanka. They started to spread this. In the south, we had Moroccans. In the center, we had individuals from Yemen, from Iraq, many places like that. And for a long time, Muslim Sri Lankans, we had a culture that was in tune with our neighbors. Even my grandmother, she would wear the sari, but then she would just cover her hair with the sari itself. This is quite different from what we're seeing nowadays, unfortunately, where a lot of Muslims in Sri Lanka are trying to disassociate themselves from other Sri Lankans and are trying to be something that is not rooted amongst them. And that is causing, unfortunately, various social tensions. And unfortunately, they believe they need to do that. I believe it's coming from either something of a complex, nafsiyya of some sort, but it's also coming from a desire to kind of want to even disassociate themselves from their local communities. And this has given rise to various problems, but we are working through it and things are looking on the whole better. So I apologize, I've gone over time, but I would just like to stop there. Jazakumullah khairan for listening. Wassalamu alaikum. I think I just use this one. Yeah. What's going to do for your name? Oh, yes. Thank you very much. Assalamu alaikum. What's your name, brother? Your name? Shabir. Shabir. I didn't actually think of the title. Yeah, but we can speak about that. I'll try to my slides. Okay. Yes. Thank you very much, Doctor. Assalamu alaikum. I am Nuh Mahal. I'm from College of Humanities and Social Sciences and the Sylmie University, of course. Thank you for our colleague Shabir. He gave a brief picture of the mosque in China. So here I will give more details what we have in China. So first, let's have a glance of the religions in China. We have, because China is a big country as Russia, also they have different religions. But where is Islam? If we go to northwestern China, we can see this green part. So almost here, you can feel like in the Middle East, because some travelers in their travelogue decide, okay, you come to northwestern, it feels like you are in Saudi Arabia, because you have some cities, Muslim populations more than 50%, or even more than 90%. You have mosque one by one, more than 500 meters. So in this, but we go to other parts, we see these green parts just inside other religions. So generally in China is a grading scale from west to east. Why? Because in the west we have more connection with Central Asia and Persia and Arabia. So with this migration is greatly diminishing. But still in the east, I'm living in the East China, Shenzhen. We also have Muslim, but less than 1% in a city with a population more than 10 million. So it's a big difference. Then we need to think about ethnicity, because in China, the ethnicity is affiliated with religion. Yes, according to the law, there is freedom of religion, but generally, religion is labeled with your ethnicity. There are 10 ethnic groups in China labeled Muslims. Generally, we regard them as Muslim. I'm from Hui, so one of these pictures. But how do we live together with local Chinese or traditional Chinese culture? In this picture, we see is a very typical Chinese shrine. What we have inside, nameplate of ancestors. So we have an anthropologist who had a fabulous book titled Under the Ancestors' Shadow. How? Because Chinese culture is very closely structured by this family relationship. Someone, either good or not, you based your life on your family, especially your ancestor. So whether you want or not, you have to accept this influence from your family, from your ancestor. So we have these 4 big parts for these characters. On the right side, these are loyalty and fidelity.
So I will introduce what can we have with it with Islam. We have then in the history Mongolia and Manchuria dynasties. These are not the typical Chinese because they are minorities. Both they take Tibetan Buddhist as their main religion. So in this, from the upside down module, they integrate minority or other religions to China mainland. Then this also create the space for Islam to continue in China. Also, we have a book. It's actually from Central Asia. We can read it. It's in Arabic alphabet. It's Tariq Mukhtasar Turghani. But Turghani is the same as we say Hui Hui or Muslim Sunni. Is the Muslims who are born as Muslim, not convert, but they are native Chinese speakers. So in well-known Chinese scholars' work, he called this is dual identity of Chinese Muslim, because we are both Chinese and Muslims. There is a combination rather than conflict between these two, and there should be. But then how can we say China as a so-called atheist or Buddhist or Taoist culture to accept Islam? Then how can Islam provide a solution to Chinese? So we take the case for Chinese converts, because today's Chinese mainly two compulsions. One is the traditional so-called migration from Arabia, from Central Asia, from other Muslim regions. Then they migrate to China, then localized. Also, we have local converts. We have the descendants of Confucian, who now is Muslim. So how can they accept it as we have the work before, if they are so close with this family ancestor tradition? So we have it. We have this from Quran, Bismillah. But if they both strive with you to make you join in worship with me, other that of which you have no knowledge, then obey them not, but behave with them in the word kindly, and follow the path of him who turns to me in acceptance and in obedience. Then me will be your return, and I shall tell you what you used to go. So in this, you can choose your religious affiliation, but still, you need to treat your family, your parents or ancestors. You need to put them in the proper position. It doesn't mean you need to cut the connection with them. So in this, Muslims find this solution, how to exist with Chinese culture. Then we also have this coexistence. From Shabir's presentation, also we have an example. Here is we call al-khatta, يعني العربي طبعا, لكن الصيني. كيف? Because here we have both. They are on the top is Bismillahir Rahmanir Rahim. Also on both sides, different. These are special style developed by local Chinese Muslims. Also today we have worldly well-known calligrapher Haji Nuruddin Miguanjiang. He combines in one work both Chinese and Arabic. How? In the horizontal way, you read in Arabic. Then in the latitude, you read it's Chinese. So it's a perfect example of how to combine Chinese and Islam or Arabic. Then, context. My title is Contextual Interfaith Dialogue. How? Because China is a big country. In the Western China, the picture we showed in the first slides, in Western, we have official public holidays for Eid al-Adha and Eid al-Fitr. So, but in other many places, we don't. So many non-Muslims, they celebrate this Eid with Muslims because they have holiday, they even get some benefit officially. So they like Muslims to have these holidays. Then we have the Chinese festival, Mid-Autumn Festival. Can we celebrate it as Muslim? Because these are non-Islamic, even in some senses, superstitions. Then we track to the origin. It depends also, we know al-amal bin-niyat. So how do we treat them? How do we think of them? Because this Mid-Autumn Festival just passed last week. The origin is, if you believe there is a goddess in the moon who lives with his rabbit, so you have the moon cake to remind of her. But do we really believe it? Do Chinese believe in it? Most of them not. They take it as a holiday to celebrate, to visit each other. So Muslim generally, we take the same approach.
we don't need to believe the legendary story, but we take it as a method to communicate with others, to create the harmony together. So yes, so here is all my presentation. Thank you very much. I would like to thank all the speakers for their wonderful presentations. One last message before we hand over the floor to the questions. يعني أواصل بالعربية حتى يكون الكلام مفهوم. يعني إذا كانت هناك درسا واحدا من خلال هذه العروض الخمسة هو أن السلام، عفوا ليس الإسلام، السلام ليس قضية مفروغة منها، وإنما ومعرفة السلام والرغبة إلى وصول السلام لا يحقق لنا السلام، وإنما لا بد أن نشمر عن ساعد الجد ونبذل جهود أحيانا جبارة لكي نحقق هذا السلام، وخاصة في أيامنا هذه البلاوي التي تعاني بها الأمة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان. ربنا يحميهما جميعا ويحمينا جميعا من أعدائنا. يتطلب أننا نوسع في جهودنا لتحقيق السلام والتعايش السلمي. وأريد أن أفتح المجال الآن لمن يريد أن يسأل أي سؤال أو يكون عنده تعليقات على حول هذا الموضوع، فتفضلوا. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء شكرا لجامعة حامد بن خليفة على فتح المجال للمناقشة في مثل هذه المناظرات الطيبة، ابتداء من الدكتور رجب على المقدمة الطيبة، وابتداء من الأستاذ محمد مبادئ على ملاحظته في الابتداء. بخصوص التعايش الإسلامي، لاحظنا بأن كثير من الأخوان يذكرون مراحل التعايش الإسلامي في الوقت الحالي، ويقربون ذلك لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع فارق التشبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة وهو الحاكم وهو الأقوى، وكان يفرض سلطته ولا كان يقبل أي إملاء من أي أحد، عكس الوقت الحالي. أن إخواننا سواء كانوا في روسيا أو كانوا في الصين أو كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الهند، فلا بد أنهم يتعرضون للمضايقات، وفكرة التعايش تكون فترة ملحوظة أو مؤقتة في فترة السلم، وليس الفترة الحالية اللي تعرضون لها كثير من إخواننا من الاضطهاد، سواء كانوا في فلسطين أو في السودان أو في الشيشان في فترات سابقة أو في أفغانستان كما كان. علما بأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ففكرة التعايش هي فكرة ممتازة جدا في حالة السلم، ولكن في حالة الحرب وحالة الفتن فيجب الاجتهاد لنشر الرسالة الإسلامية بشكل كبير، وفتح المراكز الدعوية، سواء كان بتمسك الإنسان بدينه وبأعرافه والتفاقه بها ونشرها على جميع المستويات، سواء كانت هنا أو كانت في الغرب. نشر الرسالة الإسلامية ليست مقيدة على مكان أو زمان محدد. هناك عدة مقارنات من المخططات من عند الأخوان. القصة الأستاذ نوح ذكر بأن في الصين 10 ملايين مسلم، ولكن هل هم يتعرضون لمواساة أو مضايقات هناك؟ نعم، لابد أن يتعرضون. وذكر الأخ محي الدين شاكر أيضا عن أعداد المسلمين الموجودين في الهند، وما بين مومباي وما بين دلهي وما بين المدن المنتشرة. ولكن هناك سؤال له موجه: هل ما زالت الجامعة الإسلامية في دلهي غير فعالة حتى نتقبل فكرة التعايش؟ لأن الجامعة الإسلامية في دلهي على حسب ظني كما كنت هناك آخر مرة كانت مقيدة القاعات ومقيدة الدراسة فيها. لا صحيح.
It's about Islamic University in Delhi. The Islamic University in Delhi. Is it working? Yeah, of course it is. It's Jamia Millia Islamia, but it's answer him on the phone. Because last time I found there, they would Jamia Millia Islamia. Yeah, of course it's functioning, but it's not like an Islamic university. It's like a secular university, but still there are some preferences for some Islamic subjects. But of course it's a secular university. Anybody else? أي سؤال؟ My question is to Mr. Nuh. Yes. You said that it's a great effect on worshiping ancestors, especially in China. My question is, why do they worship ancestors and its effect on Muslims there? Okay. Yes, it is. Because why Chinese worship ancestors? Because traditional locally there's no well-structured religion. So where do you get your life, your business from? It's from your family. Then there is an idea like if your family already passed away, they may be more powerful. They have the supernatural power to help you. So in this, if you worship him or her together, then they will give you reward. So make you easier in dunya, in this life. And of course, this is more other later established. But in this is a way to keep the family enclosed, to keep them together. Because how can we trust a stranger? We cannot. What can we know about them? But if you already have someone is from your family, it's kind of similar to our family structure here in Khalij. Because you have your family, is automatically they are living with you. And then in China, like someone after passed away, he can be either a god or a ghost. But both of them, they are more powerful than human beings. So if something you cannot do, then you may worship them to ask them to help you. Then in Muslim, actually, because there is a case, I have no insult to Muslims or anyone, but some Muslims in China also, they adopted this understanding with Islam. How? Because they will treat Islam as a family tradition. It doesn't matter you read Quran or read Hadith to correct it. No, you should not do that way. We say, no, Islam is what I learned from my parents, from my grandparents. So this is the way negatively influenced by this Chinese family worshipping structure. But also, especially in recent years, we have this intellectual to let us to go back to Quran, to Hadith, to correct ourselves, to know what is Islam originally is. Then how can we adopt, how can we adjust with local Chinese tradition? So now here is the relationship. Thank you. One more question. Yeah, please. You said Confucian's descendants, they became Muslim. Yeah. My question is, considering the relation on how big Confucianism is in China, how did the Confucian descendants, how did they come upon becoming Muslims? Yes, for what I know, because when I was doing my master's, my professor actually, his project was related to these Confucian Muslims. But why he interviewed the descendants of Confucian. Originally, actually, it was because when the Confucian family, they faced some difficulties, the Muslim helped them. Then they made a deal with Muslim, because the more detail is one of the Confucian daughters, they married a Muslim man. Then, but the descendants, they also took the surname Kong, is the Chinese surname of Confucian. But still, they have this family structure. Now they share the same genealogy. They share the same family book. But this from that Muslim man who have the Confucian family, they became Muslim. Still today, they know each other pretty well. They visit each other during other Chinese festivals or Islamic festival. But they know this one, they adopted Islam. And today, we have at least one scholar, Dr. Kung De-jun. He studied in Saudi Arabia. And now he is a professor of Islamic studies in a Chinese university. Yes.
So here's the direct reason is because they had this helping thing. They created this relationship. Then even they accepted Islam, but they keep this family connection. They don't cut it off. So we can have this confusion, but still you are a member of this family, but you affiliated with a different religion, with Islam. Yes. Thank you so much. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال حق الأخ عبد الكريم. هل يوجد مراكز للدعوة في روسيا وتعرف الإسلام؟ هناك مراكز التابعة للمساجد، وهناك نسميها مدارس إسلامية، وهي ممكن حتى الآن ممكن يختلف إليها الشباب كي ينالوا درجة شهادة المدرسية. وأنا شخصيا كنت أذهب إليها كل يوم السبت من أجل الدروس في الإسلام، العقيدة، السيرة، قراءة القرآن، التجويد. هذه المراكز موجودة نعم في موسكو 2 أو 3، وطبعا في القوقاز هي كثيرة جدا، حتى هناك جامعات إسلامية. نعم وإياكم. I share some of the concerns that the dear brother mentioned. I myself lived as a Muslim minority in the U.S. for 14 years of my life. I just moved here to Qatar a year ago. My father is an Indian Muslim. My mother is Pakistani. I often think about many of we talked about, like Shabir talked about how Islam has the ability to indigenize local cultures, etc. But as the brother pointed out, that was often Islam's ability to indigenize cultures was when Muslims were, they possessed political power. And I often wonder, looking at the situation that Muslims find themselves in as minorities, where legal protections for Muslims are weak, such as the Uyghurs, or such as Muslims in Chechnya, etc., or even in India, what's going on with Indian Muslims. How viable is it? You know, it's great to emphasize the aspects of Islam that promote tolerance, peace, etc., but that means little when Muslims do not actually possess political power and sovereignty. So when the Prophet ﷺ was in Medina, he possessed that political power and sovereignty to give people the right, you follow lakum dinukum waliya din, and they could do as they please, to the point that the Zoroastrians or the Majus were even allowed to engage in incestuous marriage. But that is not the situation that Muslim minorities live in today. They don't have that. What you do actually, as some of the anthropologists that, for example, Muhyiddin Shakir mentioned, Talal Asad, his student, Saba Mahmoud, she talks about how what you really have is a tyranny majority. If you look at Europe, you look elsewhere, in democratic systems, you don't have the type of tyranny majority in Islamic history. And a perfect example of that is the Indian subcontinent. Muslims ruled it for 700, 800 years. They were a minority there. More than that. But Muslims were a minority in the Indian subcontinent. They made what, 10, 15, 20% at most? Yet they never oppressed minorities in that way. And the pluralism that Islam allowed for was to the extent that even the practice of sati, you know, where Hindu women burn themselves alive after their husband passes away, was permitted under Islamic law for Hindus to do. So I worry sometimes this overemphasis on what does it really mean to indigenize culture, to be tolerant, to be pluralistic, when you don't have any actual means to fulfill those ends as Muslim minorities with functionally no political power. This is for anyone on the panel. This is a very, very complicated issue, and if anybody wants to answer the question, I mean, even an attempt to answer the question requires a good load of, information on our Slavic history and how it has worked in different societies. I mean, for instance, Indonesia and Malaysia and some African nations, where Muslims
were always a minority and became a majority very, very late. And yet they indigenized Islam, and it was the Arabs who did it. It was the Arab traders who went there. In south of India itself, if you read Murud al-Dhahab of al-Mas'udi, he gives several instances of how Arab traders, and they're not scholars, just common people, brought Islam to other nations and then started intermarriage and adopted a number of local customs. But you can make the point that the Khilafah was still there, and it was kind of a protective cover for a lot of Muslim societies. So it's a very complex issue. I think I'm going to ask Dr. Turi to make the last comment. Yes. And after that, we have once again very graciously from DISID the distribution of certificates for our speakers appear. I think I would try to speak loud and I would go for Arabic so that the majority will get the chance. Better to speak in the mic. Do we need it? Can everybody hear me? عشان No, the translator. If you guys insist, I will. Assalamu alaikum. This is Sayyid Mujri from Doha International Center for Interfaith Dialogue. أشكركم جميعا على هذه المداخلات الطيبة، وأشكر الدكتور مدثر والحضور الكرام على ما أجابوا وأفادوا. في الحقيقة اختار المركز هذا العنوان مبادئ التعايش السلمي بين الأديان للقيام بجزء من دوره ورسالته التي أنيطت به كمؤسسة قطرية قائمة لإكمال جزء من طبيعة الأعمال الإسلامية. نعرف أن الدعوة في الإسلام تقوم على عدة أجنحة، منها جناح وزارة الأوقاف ما يقصرون ما شاء الله، ينطلقون ابتداء ببيان الإسلام للناس وينطلقون لدعوة غير المسلم إلى الإسلام، يشكرون على هذه الجهود القيمة. بجانب هذه الجهود الجبارة وغيرها من مراكز التعريف بالإسلام، فرض علينا واقعنا المعاصر وجود مؤسسة مدنية مثل حوار الأديان أو الحوار الديني أو الحوار الحضاري وغيرها من سميها ما شئت الغاية من مثل هذه المؤسسات أن يكون لنا وجود كمسلمين من دولة إسلامية تعتز بإسلامها لتوصل رسالة الإسلام إلى العالم المعاصر، وهذا مختصر جهودنا ودورنا في المركز. لما يجتمع الناس للحديث، يجتمع البوذيون والهندوس وهذه الأشياء عن جهودهم وكيف يمكن أن يسهموا في خدمة البشرية، يكون لنا كمسلمين وجود، لا نغيب عن الطاولة لأنه لا نرى مانعا شرعيا من تواجدنا. فكما تفضل الإخوة نقلوا لنا هذه النظريات التي نعرفها ابتداء من الاعتراف بالآخر. نعم، نحن اخترنا أن نكون مسلمين بقناعة منا، وهذا معنى الإيمان وهذا معنى التصديق القلبي الجازم، لكن في الوقت نفسه نؤمن بأن ثمة مجموعة من الناس يطلق عليهم الذين كفروا، والإسلام رسم لنا على دستورا في التعامل مع هؤلاء الناس، وبين أن العلاقة هي علاقة سلم ابتداء وما يسمى بالتعايش السلمي. لا ليس لنا مشكلة معهم اجتماعيا من حيث المعايشة والمتاجرة والأخذ والعطاء، ما لم يعتدوا، ما لم يشوه الإسلام وما إلى ذلك. فالإسلام بهذا يصح لي التشبيه كمؤسسة أسرة. عندنا في الإسلام في كتاب النكاح عندنا باب الزواج، الخطبة والزواج، باب مهم جدا، لكن هناك باب آخر هو باب الطلاق، يعمل بكل في سياقه. عندنا في الإسلام السلم والتعايش، وعندنا كذلك الجهاد. هناك تحديات لا شك. كان عندي استفسار بعد ما تكمل. إن شاء الله. If you see I'm going so fast, please stop me. إذا عندنا زواج وعندنا طلاق. الشأن نفسه عندنا التعايش السلمي في الإسلام وعندنا الجهاد، كل في سياقه. لو خلطنا الأوراق نأتي بإشكال. لو قلنا لا يوجد في الإسلام إلا السلم اكتفينا بويل للمصلين، وإذا قلنا الإسلام كله جهاد لا حرب ولا يوجد كذا
هناك إشكالات وتحديات وعراقيل يعني ترد دائما، تحديات من اضطهاد بعض الناس، من استغلال بعض قوة المسلمين وغير ذلك، لكن لا نغلب هذه الأشياء على حساب الحوار الديني. فحوار الأديان هجرة المسلمين إلى الحبشة في بداية الإسلام، فحوار الأديان وثيقة المدينة، وحوار الأديان التعايش السلمي في الحضارة الإسلامية بأكملها وغير ذلك من مبادئ إسلامية. الجميل أن الإخوة جسدوا لنا هذه النظرية من أقليات. قدرا شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون النماذج الطيبة التي بين يدينا نماذج من دول إسلامية. يعني ممكن ما خطط لهذا الأمر، لكن قدرا نشكر الدكتور مدثر ونشكر جامعة حمد على هذا الاختيار. فكم يعني لعلنا لا نجد إشكالية في دولة كقطر، في دولة في أغلبية مسلمة في حوار الأديان، لكن نجد أهمية حوار الأديان في تلك الدول. لو اضطهدوا أصبح هناك إشكالية، فالمركز يقف معهم، والمركز بالمشاركة في الأنشطة المختلفة في روسيا، في أمريكا، في كندا، يعني يخلق علاقة مع قادة دينيين من غير المسلمين. هذا التواصل يسهل في إيجاد أراضي لبناء مدارس ومراكز إسلامية. المسيحيون أو غير المسلم هو من يقف مع المسلم في بعض التحديات التي يقف مع يعني يواجهها المسلمون من وقت إلى آخر. لا أريد أن أطيل عليكم، لكني سعيد ما شاء الله بهذا الطرح الجميل وبمداخلات الإخوة. جزاكم الله كل خير وعلى اللقاء السابق. السلام عليكم. دكتور السلام عليكم. فليكن الاستفسار في صورة ملاحظة فقط وليس سؤال. تفضل. لا استفسار من المسؤولين عن حوار الأديان. أولا أشكر مركز حوار الأديان وجامعة كلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد. فأنا أسأل دكتور توري أيضا يعني فيما يتعلق بحوار الأديان. وأولا دكتور عميد الكلية هو ذكر أنه ما في أديان هو دين واحد، هذا شيء آخر لا نريد أن نناقش من المتخصصين، ولكن نحن دائما ننشئ مراكز وزارة الأوقاف، نحن نمشي دائما وراء حوار الأديان. هل عند الغرب المسيحي نفس الحماس موجود في الحوار ولا هم عندهم فقط التفكير في التدمير فقط؟ يعني هذا هو سؤال بسيط، لو الوقت يسمح ممكن يجيب، وإلا نحن نناقش فيما بعد نحن أصدقاء. الله أعلم يعني عندك وقت. وأيضا I have got a small question from USA. Interfaith prayers. I think it is against our belief. I don't know. It's happening. It's happening. I don't know, but they come in a form. So. I think your first question in terms of like Christianity and if they have the same himmah or azm as we do, and we cannot generalize. I think they come in different groups. I've met so many different individuals that have different perspectives on these things. The people that come to the table for interfaith, they have really good intentions. Okay, but that does not mean they are the majority, and that's the problem in the US at least. That's A. In terms of your question of interfaith prayers, I tell you, my mom is completely against it. She's like, you should not go there. It should not exist. And I understand from a Muslim perspective, but what usually happens is the Muslims stand up and they do dua. They don't physically pray. You know, we do like a supplication or just a dua form of like, you know, if we're making dua for a calamity or a disaster that happened, along the side of Christians and Jews and Hindus. Just participating in dua, but it's not necessarily standing and following their form of prayer. Okay, thank you. Yeah. أريد أن أشكركم جميعا مرة أخرى، وقد داهمتنا الوقت، وأطلب من الأستاذة نادية ودكتور سيكو أن يوزعوا الشهادات على المشاركين في هذه الندوة المباركة. أنا كمان. هنبتدي مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.